Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị taa. Ife anyị bịara bụ ka anyị wee na-agbalikwe ife ụfọdụ a na-eyuzu na research methodology ndị ọcha nyere anyị, ka anyị wee nwee ike na-akọwa ya n'asụsụ Igbo nke anyị nwere ike ịkọwanụ, maka na anyị chelụ na ọ bụrụ na anyị na-akọwa ife ụfọdụ n'asụsụ Igbo, nọọ ya enyere ụmụ akwụkwọ anyị aka, nyere ụmụaka anyị aka ka ha na-aghọta ya ọfụma ọfụma. Dịka m si ekwukwe, asụsụ Igbo nke m na-asụ bụ asụsụ ndị Anambra. Abụ m onye Nteje-Abogu. Ya bụ na ife m ji wee bịa tata bụ plagiarism. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ na-afụ ife anụnwa ọgụ bụ na kedu ife bụ plagiarism? Oyibo ka asụkwa, ka anyị gbalị na-enye ka anyị si ghọta ya. Onye lụzikwana na ife ụfọdụ anyị na-akọwa. Ịbịa na yunivasiti niile dị n'ala Igbo, enwelu Igbo Language Faculty. Ọ ya enwe ka ha si akọwa ya ọfụma ọfụma, na nke anyị na-akọwa nke anọ bụ nke anyị nwere ike. So ife anyị nọ na ya tata bụ gịnị? Plagiarism. Kedu ife bụ plagiarism? Plagiarism is presenting someone else's work or ideas as your own, with or without their consent, by incorporating it into your work without full acknowledgement. Okwu kwuru onwe ya. Plagiarism bụ ife onye ọzọ dere ka ije eje kọpịlị dee tinye n'ọngị idere, mana o nwere ka isi wee kpọọ abụ onye abụ na ọnya dere. O nwekwuru ka isi wee mee ka amalụ na ife enwe kọpịta bụ ife onye ọzọ dere, na onye dere ya dị ife enwe. Ya ka a na-akpọ plagiarism. Ndị ọcha, asụsụ ndị ọcha. Ife anyị bịa ebe n'onwe a bụ ife enwe ebiri anyị ka anyị wee na-agbalị ya. And plagiarism so n'ife eji achụ mmadụ, so n'ife eji emebi akwụkwọ mmadụ, so n'ife eji asị mmadụ ngwa n'ife niile enyere gị na enye ozi gị, ma ọ bụ na enye gị digrii. Ya plagiarism so na ife a na-agbala ọsọ ma a na-ede academic research. Maka na ịma na ndị na-emekebe plagiarism bụ anyị nwa English bịara abịa. Maka nnede na o nwere ka ndị ọcha dere ya, ndị ọcha nwere ike anọlụ befe dee ozugbo ba publish akwụkwọ immediately, jiri aka ha dee. Mana anyị nwa bụ ndị gụrụ ya agụ, ọ na-ebu anyị aka. Anyị bụ ndị Igbo, ọ na-ebu anyị aka, na-ebusi anyị ike. Ọgwụ ụfọdụzi ụmụ akwụkwọ enyezi anyị assignment mgbe anyị bụ ụmụ akwụkwọ, na ụmụ akwụkwọ ndị bụkwa kịta, ọ bụrụ ife dị ka ife na-akala anyị izu bụ ije ebe ife yitere ya, ịkọpịrị ya, mabụrụ ti wepụ abụ onye edere ebe a, ewesị anyị na ọ bụrụ ya. Ya ka a na-akpọ plagiarism, gbaala ya ọsọ. Kedu ụdị plagiarism? Ọ dị n'ụdị, ọ na-adị in different forms. Nke izizi, complete plagiarism. Ya bụ na ife niile dị n'ebe ahụ bụ nke mmadụ na ọ bụrụ nke gị. Direct plagiarism. Ya bụ na etu abụọ ya bụ sikwe ka isikwu ya. Paraphrasing plagiarism. Ya bụ na iji eme deyeli obele mee ka ya asị na itinyere nke gị mana nke mmadụ, mana itisiro iji omegesi anya, mana ikwuru ebe isi wee weta ebe abụ imegesiri anya. Self plagiarism. Nke nwe bụ nke na-elikwa ọnụ o, na ife imelụ nke nwadere ya bụ ife, ijekwe ide ife ọzọ, ikwoturu ife nke nwadere, je buru debekwu ya, buru etu abụ isi wee dị etinye. Ọ bụ self plagiarism. Anyị na-eplagiarize onwe gị. Patchwork plagiarism. Nke ị na-etoshe mana nke mmadụ mana ọ bụrụ nke gị. Source based plagiarism. O nwere ka isi wee kwuo otu ife ede, were aghụghọ na-ekwu otu ya, ma ọ bụ ọgụ ya ide ikwu otu onye ọzọ mana ọ bụrụ onye kwesịrị ikwu otu ka ikwu otu. Accidental plagiarism. Ọgụ ụfọdụ kwa nwere nke a na-eme n'ama ama. Ngwa ka anyị gbalịa na ya. Complete plagiarism. This overt type of plagiarism
occurs when a writer submits someone else's work in their own name, paying somebody to write a paper for you, then handing that paper in with your name on it. It is an act of complete plagiarism. It's an act of complete plagiarism. Nke nwere on complete plagiarism. Ngị nwa dedesie nye onye ọzọ maka na ileli ya ele. Plagiarism ka ọ bụ. Ịkpọrọ mmadụ ka ọ deelu gị ife, desie, welu nye onye abụ ka ọ submit ya. Ma ọ bụ ife onye ọzọ dekwelu, mana ọ kwụ ụgwọ ka ị deelu ya nya bụ ife, ọ je kọpịta nke onye ọzọ, welu nye ya, si n'idego. Pancha bụ plagiarism. Look at it very clearly. Say, this overt type of plagiarism occurs when a writer submits someone else's work in their own name. You see? Paying somebody to write a paper for you, then handing that paper in with your own name on it. It's an act of complete plagiarism. Ife nji akọwakwa ya n'oyibo bụ maka na nke anyị nọ na kịta dị very technical. Ma bulu n'uche na complete plagiarism is not allowed, na ọ bụrụ ife ekwesịrị ime. Ị kwesịrị ka inye mmadụ, kwụọ mmadụ ụgwọ ka ọ deelu gị pepa, ọ desie pepa. Sọsọ ife dị iche bụ na o wepụrụ abịa tinye ava gị, ma ọ bụ na-ekwụrụ onye abụ ụgwọ je zuru pepa onye ọzọ, wepụ ava onye abụ tinye ava gị. Nke direct plagiarism. Direct plagiarism is similar to complete plagiarism in that it too is the overt passing off of another writer's words as your own. The difference between the two is how much of the paper is plagiarized. An example of direct plagiarism is dropping a line or two from your source directly into your work without quoting or citing the source. Yeah. Imagine that say na akwụkwọ amaka. Ije n'ebe ahụ idere ife si na imeze agbasị na akwụkwọ amaka, mana ikwurozi na imeze agbokwuru ya, idenye ka ọ nga ikwuru. Ndị ọcha nyela anyị ife nwe a na-ede na research methodologies gị gbataba na ọ bụrụ ya. Direct plagiarism. Ngị sọpụrụ onye ọbụla tara abụbụ dee ife by inye onye abụ nsọpụrụ ya by ikwu otu abụ onye abụ, kwue na onye kwuru ife. Kata ma ị nwezi ike interpretizi ife abụ o kwuru n'ụdị nke gị, mana for the fact na onye nwa kwuru ya, kweele ya ugwu abụ. Paraphrasing plagiarism. Paraphrasing plagiarism is what happens when a writer reuses another's work and changes a few words or phrases. It's a common type of plagiarism, and many students don't even realize it's a form of plagiarism. But if you are presenting someone else's original idea in your writing without crediting them, even if you are presenting it in your own words, it is plagiarism. Perfect. You are in this paraphrasing plagiarism, you have actually tried to rewrite it. But you are still using the word onye abụ use. Etu abụ onye abụ si wee kwuo okwu n'ịkanye maka na English ka a na-asụ. Ọkwọrọ gị change. Ị na-eyuzukwa okwu ahụ o ji uzu. Mana if mere effort, bring marol si agaghalịsịa kọọ nke nkọsịa, mana ife onye abụ kwu ka batara ebe ahụ. Idea anyị aka dị ebe ahụ. Iwe na-asị na ka ị gosikwa na ebe isi nweta idea nwa bụ onye dị mma nnọọ na onye bụ ife deli ya. That is plagiarism. Paraphrasing plagiarism. Iwere ife mmadụ na-asị na nke gị. Self-plagiarism. Nke nwe bụ nke ụfọdụ n'ime anyị na-adaba n'ama ama. Self-plagiarism can be an issue if you write professionally. When you are commissioned to write for a client, the client owns that work. Reusing your own words for subsequent clients is plagiarizing your own work
and can damage your professional reputation as well as make your clients look bad. Nke nwa dị very very technical. Imagine iwetara m ife ka nde m wee desie ịkwụ m ụgwọ ya, ndesi ife anwa ịkwụ m ụgwọ ya were nye gị, then onye ọzọ bịakwa kwụọ m ụgwọ m wekwele the same thing na-abụ ndekwelu wekwele nye onye anwa due to na m dere ya, ya bụ self plagiarism. Mmadụ izuru ivie n'ori, ma ọ bụ na mụnwa na onwe na m edebuga akwụkwọ ịtọ na-ede nke ịnọ bịa na nke ịnọ ofu idea ahụ ofu okwu ahụ ofu statement ahụ m na-eyuzukwa ka m ka na-eyuzukwa na-aga without equal to one of the books m debugo before. Onwe m ka m na-plagiarize. Personal in academic research is not allowed. Anyị na-agakwa. Patchwork plagiarism. Patchwork plagiarism, also known as mosaic plagiarism, means copying phrases, passages, or ideas from various existing sources and combining them to create a new text. You see that? An example of patchwork plagiarism is taking a clause from a source and embedding it in a sentence of your own. Copy and paste. Phrase mmadụ yuzu ọtọ ọgụ ụtọ ịlaikili ya wee were ya tinye n'ọmarịcha ife idegolobu nke iji aka gị wee de, ya plagiarism maka na ikwuru ebe isi weta ya ite ikwuru ya invited comma open and close. Ịmagibe apachiri apachi dịka jeans a na-apachi apachi, that is also plagiarism. Izulu ife mmadụ na ụdị ọbụla tinyezie na nke gị mana o nwere ife ichenji ya na ovu ife abụọ kwuru ka ikwukwa, mana abịa na mbido na njedebe na okwu gị, mana abịa n'etiti a na-afụsị ife okwu onye ọzọ kwuru mana ikwu oturu onye ahụ. That is plagiarism. Source-based plagiarism. With this kind of plagiarism, the writer might cite their sources correctly but present the sources in a misleading way. You see that? For example, the writer might reference a secondary source in their work but only credit the primary source from which that secondary source is derived. Other examples include citing an incorrect source and even making up sources. Yeah. Source-based plagiarism. If I may be swear whatever, but in here that credit, you will credit in another place just to manipulate the write-up. Okeke dele ife, Okafọ dee ife, mana nke Okeke ka i yuzu. I nwezi ike bịa kọba akụkọ niile ka jebula afọ Okafọ tinye ebe ahụ. Maka na onwe ife ịchọ ịkọva iji wee gosi ka ha sị na gị bụ nke delu ka nke Okeke ahụ. Na source isi wee weta ife ikwesịrị ịga na-ekwu otu ya na-enye proper citation, na-enye proper reference gosili na onye nwe ife bụ onye nwe ife. Accidental plagiarism. Accidental plagiarism is perhaps the most common type of plagiarism because it happens when the writer doesn't realize they are plagiarizing another person's work. Accidental plagiarism includes the following: forgetting to cite your sources in your work, not citing your sources correctly, failing to put quotes around cited material. Yes. Oge ụfọdụ ndị mmadụ na-adakwa ya mana akpọrọ ya accident, mana ịkpọrọ ya accident o mana ịkpọrọ ya ọ bụrụ na ịkọpịrị ife mmadụ, plagiarism is plagiarism. Ma ị ma ma na ịmara na ị kwesịrị ịmanụ, otherwise use your own words. Ọ bụ na o doro gị anya, automatically use your own word and then still look for some kind of sources to back it up. Because academic research is not all about you. It's about the people you have listened to and how you were able to respect the contributions ndị anwa nyegoro na academic world. We call it an intellectual honesty. It requires intellectual humility to quote people and give them what belongs to them. Therefore, there's nothing like accidental. Once it's an accidental, it's a plagiarism. There's no excuse for that. Ada ma ọ bụrụ na onye ejide gị maka plagiarism, ụfọdụ ndị a na-suspend mmadụ, ụfọdụ a na-cancel pepe mmadụ, ụfọdụ a na-ejide everything tọsa asị na ọ bụrụzi ya.
Bụgodu nke a anyị na-ekwu na-anyị fụ na reference ebe anyị si wee weta ya about plagiarism. We also got this information from the website and we have to cite it and we want to reference it here. Mana ife dị mkpa about the entire thing is that plagiarism bụ izu ori iwelu ife ọzọ mmadụ dee nye onye na-ekwesịrọ ka enye, ma ọ bụ izuru ife mmadụ claim nọ nga idelu ọ na-ajọ njọ ọ na-amasịrọ anabatara ya na academic research. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekenekwanụ m unu. Okay. Okay, you can act in any way. I gave it to you now. Okay, my first question is, how can one identify plagiarism? And another one, the strategies to prevent plagiarism. Okay. And what are the ethical implications of plagiarism in academic and professional setting? Okay. Nteje-Abogu, how can one prevent plagiarism? How can you identify? Identify plagiarism. The best way is that you read a book and we talk about literary analysis. We talk about literature review. You have to read a book before you start writing and then you analyze the book. When you're analyzing, then you're actually putting your own ideas inside it. But at the same time, you know already that this is a book, this is a novel written by someone, this is a literature written by someone, this is a journal written by someone. So the book itself you are writing, you should be able to rewrite it. If you copy in the internet, there is the date you copied it. There is what do you call it in the internet. You just go and copy the particular. I don't know exactly what to use here. The link. The link, correct. Yeah. You just go to that link and copy the link of that internet. I am going to talk about citation. When we talk about a citation, we'll be able to talk about how to use link, how to quote, how to cite using link, even newspaper, even website. So to avoid plagiarism, first of all, you are reading something. It's not written by you. So when you are now writing your own as an academic paper, you are now analyzing what you have read. You are now putting into context all those things you have read. So even pataliable, even questions imenable now, you question quote a bit well with here. Makana program, when if ego, if I'm egozi, Makana, don't forget you are talking about what you are writing. You are now writing a research methodology. Requires that no in a denkegi. So ebe in a denkegi, o nwere ebe inwetasi idea, ebe ahụ inwetasi idea, you have to put that idea. Also, we have below classwork paper. You have to put that this is a classroom work. Also, have a newspaper. You have to put in the newspaper. If it's a book, you have to, because you are now the one writing. So this is the best way to identify and best way to actually avoid. Did I get the question? You have another one? Yeah, I have another one. Okay. So now, what are the ethical implications of plagiarism? Ethical implication is very simple. Maka na ori ka izuru. Onye zuru ori, kedu ka esi etreat onye zuru ori? Onye zuru ori, a na-etreat ka onye zuru ori. Maka na ọ bụrụ na, for example, nyedesi no first degree, you were the project, they achọpụta a cancel that project. Ọ bụrụ na professional something gị submit somewhere, achọpụta a cancel anyị maka na nke mmadụ. Mana ọ bụrụ na ikwoturu ndị anwa etu kwesịrị anya cancel ya. So an ethical implication for what I just cited before. Look at part of it as I said in the write-up here. Look at academic probation. Enwere ike achụọ mmadụ si ajebegodo, nwee ike failure of the assignment, the teacher nwere ike nye gị F maka na nzute ka izute. Failure of the course, yes. Suspension, dismissal from probation or the institution. Or when they naga extreme miles, choose na university. So that is the ethical consequences.
you also mentioned accidental plagiarism. Does it also have implication? Plagiarism is plagiarism, whether it's accidental or not. That is why you should read very well. Whenever you are not sure, thank God we have turned it in. And there are people that can check whether you are plagiarized or not, even though that is also can always be manipulated as well. But the most important thing after writing, you try to check to make sure that if you are the original. So there is no excuse for accidental plagiarism because that's why we are research. We are researching. We are going through other what people have done. So that is the implication. Okay, now in this day and time that the internet is evolving very well, how do you think it has influenced plagiarism? Actually, it has made more people to plagiarize. Hmm. But the most important thing, the internet also provided turn it in, checking plagiarism as well. Most teachers, professors, when you submit certain papers, they will have to check whether you plagiarized or not. So, in as much as there are free words academically, most academicians or most scholars, they are still very, very strict by checking what you submitted to them. So there are ways and means to check whether you are plagiarized or not. But the most important thing, ịgbarali ọsọ si na plagiarism pụta gbali ọsọ dee nke gị akọpị na nke mmadụ ịkọpịa nke mmadụ kwue na onye abụ ka ịkọpịrị ọ bụrụ na ide nke mmadụ kwue na ebe a ka isi wee weta ife ahụ idere. That's the most important thing. Okay, thank you very much. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekenekwa m unu, kenekwa m akwụkwọ na-ege ntị tata. Thank you very much. Daalụ.